obviously the live visuals coming in, which we are showing to our viewers as well. Again, as you can see, viewers, you have the oath-taking ceremony about to start any time now on stage. Obviously, you have the CM designate. He's going to be taking his oath very, very shortly with him. The top brass of the Congress party, from Rahul, Priyanka to obviously the Congress president. You also have the other Congress CMs who are present. Big day for the UDF government. Oath-taking ceremony about to start any time now. Governors there, the oaths will be administered. What we know is that there you have those visuals as well. Satheesan going to take oath. You already have live visuals from the venue. That ceremony going to start any time now. 20 ministers are going to be sworn in today. That is the latest, obviously, which we are bringing you. Satheesan era begins in Kerala. It is a big political reset for Kerala as well. We are showing you the live visuals and obviously giving you a perspective into why this event is so very significant. We have our guests who are continuing to be live with us. Advocate S. Balan, political analyst, also with us. So the live visuals coming in Kerala set for a big political reset. VD Satheesan, though, has no administrative background. Someone who was obviously liked by the cadre, the workers, the political leaders threw his weight behind him. It was days after the election result that his name was announced, stars cut out in front of him. Before Madaram, Vande Madaram, Tumi Vidya, Tumi Dharma, Tumi Hridi, Tumi Marma, Tvam hi prana sharire, Bahude Tumi ma shakti, Hridaye Tumi ma bhakti, Tumhari pratima gadi mandire, mandire, Vande Madaram, Tvam hi Durga dasha praharana dharini, Kamala Kamaladala viharini, Vani Vidyadaini, Namami Tvam, Namami Kamala Mamala, Atula Sujalam Subhalam Madaram, Vande Madaram, Shyamala Sarala Susmita Bhushita, Dharani Dharani Madaram, Vande Madaram, Vande Madaram. Sir Shri VD Satheesan, Chief Minister Designate, and the Ministers Designate are present to take the oath of office and secrecy. I request your permission to present them. Not here. That's it? Go there, go before him and come back. I'm telling you, go there and go before him and come back.
Sir, I now invite Shri VD Satheesan, Chief Minister Designate, to take the oath of office and secrecy. ഞാൻ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യും. ഞാൻ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. I now invite Shri P.K. Kunjalekutti, Minister Designate, to take the oath of office and oath of secrecy. Tell somebody, tell him his name is called out, no? Tell somebody to go and tell that their names are being called out. P.K. Kunjalekutti, P.K. Kunjalekutti. I now invite Shri P.K. Kunjalekutti, Minister Designate, to take the oath of office and oath of secrecy.
ഞാൻ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയെയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു. ഞാൻ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. Let him sit down, no? Let him take a seat. I now invite Sri Ramesh Chennithala, Minister Designate, to take the oath of office and secrecy. I now invite Sri Ramesh Chennithala, Minister Designate, ഞാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസ്സാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ Okay, that's Mr. Chennithala taking oath. Madhav Das Gopalakrishnan also on live with us. Madhav, if you could just take us through the significance, what's happening, Chennithala taking oath.
Well, absolutely. And here's a man who is supposed to be, a chief minister, one of the candidates, at least in the running for the chief minister's post. And he, of course, now getting the plum home ministry, something that normally the chief minister would typically keep for himself. But the chief minister taking the important portfolio of finance. And it is Ramesh Chennithala who gets that important ministry of home and vigilance, of course, a very powerful ministry because of the kind of implications of powers, of course, that the home minister of any state has. But that apart, very significant is the fact that IUML gets 5 berths in this team of 21, including the chief minister. And IUML has said that they are going to go for the same ministries that they had in the past. And therefore, after the Congress, the Indian Union Muslim League, certainly the second and the most important, second largest in terms of total numbers of the presence within this alliance, as well as, of course, in the total presence as far as the alliance of the UDF is concerned. Therefore, is going to play a very, very key role. Now, the challenge, of course, will be how the political concerns and the positioning that has been taken by various leaders of the IUML, etc., are balanced along with the Congress party. But for Congress, this is a very, very important victory, coming as it does after a gap of a decade, where Pinarayi Vijayan managed to, upset the past trend. And, we've seen in the past, for instance, Kerala alternating between UDF and LDF governments. Last time round, in fact, Pinarayi Vijayan had managed to break that cycle. Will be, of course, important to see how VD Satheesan is able to take along his party colleagues, including several seniors, whether it's PK Kalyani, whether it's Ramesh Chennithala, who are much senior to him in terms of experience, in terms of running the government, and also, of course, within their various parties itself. So that is, of course, going to be one of the big challenges. If all of these differences that we saw, for instance, during the CM's race, whether they can be sort of papered over, and whether, of course, the Congress can ensure that there is smooth governance for the next 5 years, certainly becomes a very, very important challenge. But what is also very significant in this entire cabinet reshuffle is that of the 21, 14 are fresh faces, and that is very, very important. In fact, several first-timers also who are getting to, take the... സണ്ണി ജോസഫ് എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവാജ്യമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തി നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. സണ്ണി ജോസഫ് എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. There it is, the moment Kerala has been waiting for. VD Satheesan has already taken oath as the new Chief Minister of Kerala. The Governor, in fact, administered the oath of office. And these are the live visuals coming in from Kerala. Congress workers celebrating, flags waving and supporters cheering loudly. And on the stage right now, several of the ministers who will be taking oath, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Mallikarjun Kharge and the top UDF leaders, they are also present for this big political moment for the Congress party. This is a big comeback in Kerala, and for VD Satheesan, this is the biggest moment of his political career. In fact, the ceremony is still underway, and these are the live visuals coming in. Let me go across to Senior Executive Editor Madhav Das Gopalakrishnan. Madhav, take us through how significant is this for the Congress party, because they were in opposition for many years and now they have taken charge. Absolutely. In fact, after a decade, of course, very significant that the Congress will be back in power in the state of Kerala. As I was mentioning earlier, the past trend of alternative governments being elected from the LDF of UDF was broken by Pinarayi Vijayan when he was re-elected in the last assembly polls. Now, of course, it is for the Congress to ensure that it can, take all its allies along, paper over whatever differences there may be within the party, and, of course, with allies, and ensure that the next 5 years of governance is smooth.
But VD Satheesan has his own challenges. Remember that he has taken on two of his seniors in the party and has emerged as a victor in the CM's race. Now, post the swearing-in ceremony, what will the implications of that be as far as this particular government is concerned remains to be seen. In fact, another senior leader, Mr. Muralidharan, who is also, in fact, currently being sworn in as a minister, who's a son of former Chief Minister K. Karunakaran. So clearly, of course, for the Congress party, it's not, there will be, of course, some amount of challenges, but how are they going to be able to take the entire team along? What is the role that the party's high command will have in papering over any of those differences and ensuring that there is smooth governance? And, of course, with the allies and their support as well. I, K. Muralidharan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Kerala, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. So this is a huge day for the Congress party there in Kerala, a return to power in Kerala after a hard-fought election. In fact, for VD Satheesan, this is a massive personal and the political moment, from leading the opposition to now taking charge as the chief minister of the state right there. And even as the chief minister, he has taken oath. This ceremony is far from over, as you can see in the visuals coming in live from Kerala. The new cabinet is now starting to take shape. One after another, ministers are walking up to the stage to take the oath of office. 20 ministers are going to take oath today, forming the new Satheesan-led government there in Kerala. And the visuals are also very politically important because the entire Congress leadership is present on the same stage, sending out a message of unity and confidence as well. Let me go across to Shekhar Iyer, senior journalist. Thank you so much for connecting with us. How do you look at this moment for the Congress party? We have the high command there on the stage, several of the ministers there who are taking oath, and also VD Satheesan, the man of the moment, also taking oath as the chief minister as well. How significant is this for the Congress party? Oh, this is a great opportunity for the Congress in Kerala. And it is a big challenge for VD Satheesan, who has been given a huge responsibility. He enjoys a very popular mandate, and he also enjoys the goodwill of the rank and file of the Congress, as well as the allies. Allies have seen him as the leader of the opposition, and some of the senior leaders of the alliance parties have good rapport with him. So there should be no problem in moving forward as head of the government. Yes, he has in his cabinet some very senior ministers who belong to, or rather who are considered to be belonging to the K.C. Venugopal camp. So they have been included in. മോൻസ് ജോസഫ് എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. മോൻസ് ജോസഫ് എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. All right.
right, so the oath-taking ceremony continues there in Trivandrum. In fact, ministers are arriving on the stage, taking the oath and then moving along the stage. And there in the venue as well, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, and also Mallikarjun Kharge. Let me go across to JVC Sriram, political strategist on this. How do you look at this, and how do you look at the optics of Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, KC Venugopal, Ramesh Chennithala, all being there at the venue? Because it took a lot of time for the High Command to take a decision on who is going to be the Chief Minister of Kerala. That decision was taken after 11 whole days. So how do you look at the optics there at this point in time coming in from the venue? See, let's understand one thing. 4 states on one union territory went for the polls, and Kerala was one state where Congress was able to win. In Tamil Nadu, their alliance got defeated. In Puducherry, where they ruled 5 years ago, they just got 1 seat. In West Bengal, they got defeated. In Assam, their even chief ministerial candidate got defeated. Because this is one of the state where they were expected to win and they won. And what is the big optic about it? Because, these are the people who are supposed to come because, it's one celebration. It's just one celebration they have to have. And they're putting up the optics. And as far as the question in terms of the 11 days, I don't see that as a big problem because it has happened in the past. In Karnataka, they took a lot of time. In Assam in 2021, BJP took a lot of time. But this time, as far as West Bengal is concerned, Suvendu Adhikari was chosen immediately. So I don't see it as a big challenge because it is a part and parcel of most of the political parties. Sometimes the leadership emerges automatically. And in a situation like Kerala, where it was a collective effort, although the leader of the opposition was Satishan, but KC Venugopal is a tall figure, Ramesh Chennithala is a veteran, as a result of which there were, options before the Congress High Command. But they finally chose on Satishan, who was obviously the choice of the alliance parties, although majority... Shibu Baby John and Nyan, Niyamamari Stabidamaya, ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടി മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയെ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഷിബു ബേബി ജോൺ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. All right, so the entire stage packed with the senior leaders, new ministers there taking oath of the office right there. Let me bring in Advocate S. Balan, political analyst. Thank you so much, sir, for connecting with us. How do you look at this moment, a very crucial moment for the Congress party there in Kerala? But how do you look at the absence of the key India bloc leaders? Do you believe Congress party should have invited the key India bloc leaders from different of the states as well? We can see the top Congress leaders there at the venue, but what about the key India bloc leaders? See, inviting key India bloc leaders, according to me, is ceremonial. Today's ceremony of oath taking is colorful, wonderful. Few ministers became powerful. But the challenge before the present government and the chief minister, according to me, center and state relationship. After BJP coming into power, it has reduced the state government to the level of municipality because GST takes away the power of taxing power of the state, then the state autonomy, education, other improvements, everything central government is laying their hands. Governors are behaving like a puppets. ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ
ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തി നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അനൂപ് ജേക്കബ് എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. All right, so the oath-taking ceremony moving quickly there, one minister after another taking oath of the office. Let me bring in Rashid Kidwai, senior journalist. Thank you so much for connecting with us. How do you look at the significance of this moment there in Kerala? Because the Congress party is not doing too well nationally, but they've managed to win as far as this very crucial state there in South Kerala is concerned. How significant is that for the Congress party? Yes, so Congress party is showcasing a Congress story, not the India Alliance. Contrast that oath ceremony with Siddaramaia's oath-taking ceremony in May 2023. A galaxy of India Alliance partners were there, raising hands and showing solidarity. So now we can conclude that the India Alliance is over, and it is the Congress story. The Congress would try to rebuild its party and rest of the country after having established itself firmly in South. Now it had the challenge in Uttarakhand, in Punjab, and of course in coming election of Himachal. So that is where I think the Congress wants to stand on its own feet. That explains Mr. Vijay's absence also, because one Vijay would have been odd. Then the Congress had to invite all the India Alliance partners. I think they have taken a conscious call. So it's going to be the Congress story. Whether it will click or not till 2029, we do not know. But a conscious attempt is there, not to showcase India Alliance, but to showcase Congress story. Absolutely, a very crucial moment there for the Congress party. And these are the live visuals coming in from the oath-taking ceremony. One after another, the ministers are now walking up to the stage to take oath of the office right there. Have a look. ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. CP ജോൺ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. Let me go across to R. Rajagopalan, senior journalist. Thank you so much for connecting with us. What do you think will be the biggest challenge before the Satheesan government from day one? Your take on this? Biggest challenge is how to get funds from the central government with Prime Minister Narendra Modi. Mr. Satishan has to visit Delhi and ensure that he gets these state governments, required things. And also, left parties, whatever they have done, some, not that mal administration, it has to be rectified. Apart from that, about the cabinet, I would like to say, out of 21 is a very, very interesting figure, which I collected. 9 are from Congress, 6 each from Christian and Muslim community. So therefore, it comes to 21. It's a very balanced one.
but 4 districts did not get any representation, whereas Malappuram got 4, Ernakulam got 4, Kasaragod, Kozhikode, and Paramthita, Idukki, they did not get even 1. So there is a disproportionate one. In the event of another expansion or something, they may be representing very well. Malappuram getting 4 is a very, very interesting thing because it's a Muslim-dominated area. IUML has got and they also say it's dominated by a Muslim community. Similarly, the Christian also got a very good share. It's a balanced one. Whomsoever is drawn that, they have done a very extremely good job. Plus, my only one love submission is Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi have to give more time to Kerala because 2029 is going to be very, very crucial. They have to do it. At the same time, presence of Raju Chandrasekhar, Pinari Vijayan on the dais is a welcome sign. നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തി നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. എ.പി. അനിൽകുമാർ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. All right, so the oath-taking ceremony is currently underway. The stage is packed with the senior leaders of the Congress party. You have Rahul Gandhi there, Priyanka Gandhi, Vadra, Mallikarjun Kharge, and each and every minister there coming to the stage, taking oath. And amid that, we can hear the loud cheers coming in from the crowd there as well. Every time a minister finishes the oath, there is a loud applause coming in from the crowd. Supporters are waving the flags. Slogans are continuing inside the venue, and the atmosphere there is full of celebration. In fact, just a while ago, VD Satheesan took oath as the new Chief Minister of Kerala, and now his team of ministers, they are officially taking charge, and the visuals, they are there on your screen. Ministers walking to the podium, reading out the oath, greeting the governor, and then acknowledging the leadership on stage as well. So 20 ministers in total are expected to take oath today, as the Satheesan-led government has finally started the tenure as well. And this is a big political moment there for the Congress party as well. Let me go across to Shekhar Iyer, senior journalist. I want to ask you about the Bharatiya Janata Party, because they've been trying to expand their footprint in Kerala in the last few years. Does the victory of UDF there in Kerala affect that position of the Bharatiya Janata Party in the effort that they have been trying to make in the last few years? Well, this time their tally in the assembly has gone up to 3, which is a good improvement, and they have managed to organize their cadre all over Kerala. That is also a good sign. And this particular mandate, where we are seeing a shrinking left, and the left also unable to find a new leadership to replace N. Shamsuddin എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനഃസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ
എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. We're keeping our focus on the live visuals coming in there from the oath-taking ceremony. Mr. Shekhar Iyer, please continue your point as far as the Bharatiya Janata Party in Kerala is concerned. Now, already, you see, of the 63 Congress MLAs, 40 of them have won from seats which have a strong Muslim and Christian presence. And there is already a talk that because of the huge support of the Christian community and Muslim community, the Congress got a big boost. And the fact that Satishan has been openly opposed to organizations like Nair Service Society and as well as the Arava organization, SNDP. So you can see that a narrative could begin very soon, where, already we are seeing that there are, in terms of representation in the cabinet also, despite the Hindu community being almost 56%. In terms of ministers, it is not so much. Well, there is already a kind of a narrative that is sought to be begun, where they say that because of the overwhelming support of two communities for the Congress and also the role played by IUML in ensuring victory of Congress candidates, particularly in North Kerala, there leaves a scope for the BJP to assert itself and show that the Hindu community too should have a greater say in the politics of Kerala. So that could be the BJP's plan for Kerala in the years to come. Of course, it's a long haul for them. And the fact that, the left in its current status, because of the kind of a cult that Pinarayi Vijayan managed to build among himself, there is a kind of a leadership vacuum in the left. And also, Satishan also brings with him a kind of an image and a kind of a following. I would call it a cult following, but definitely has got diehard supporters, certainly not among the seniors, but among the rank and file. That PC Vishwanath എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസ്സാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. PC വിശ്വനാഥ് എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. So JVC, Sriram, I want to come to you on this. We spoke about the Bharatiya Janata Party. Let's talk about LDF as well, because this has come as a big setback for LDF. Do you think they will be able to rebuild after this huge setback, defeat that they have faced from the Congress party? See, the last decade has seen LDF becoming a single-man party. It is no more an ideological party. It was built by a regional satrap in the last 10 years in terms of Pinarayi Vijayan. So what happens to Pinarayi Vijayan? Who is going to succeed Pinarayi Vijayan? Those are the pertinent questions to be asked as far as Left Democratic Front is concerned. But if they do not find a good leader, then obviously when the red fades, it turns into saffron. So the fading of LDF would mean the rise of BJP. But that all depends upon the succession planning which happens in LDF.
As Mr. Shekhar Iyer kept mentioning, the Hindu community is getting marginalized as far as political representation is concerned. The more and more it gets marginalized, the more and more opportunities would start to come in favor of BJP. That is what we need to watch. What is going to be interesting to watch in the coming months to come is who is going to be the successor for Pinayarni Vijayan. റോജി എം ജോൺ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. റോജി എം ജോൺ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. All right, pictures that have been coming in, so swearing in ceremony underway, 20 ministers taking oath. But Rajagopalan sir, how do you believe that as far as the IUML is concerned, will it be exuding considerable influence in this alliance with the Congress? Yeah, IUML has got the remote, Martha. It is the IUML which is going to run the government. That is why Mr. Raju Chandrasekhar is, cleverly saying 22 is bigger than 63. That is why also BJP is also heckling them. In nutshell, I tell you, in another 5 years to 10 years, Raju Chandrasekhar, who is galvanizing the party, Shwendu Adhikari of Kerala, is going to turn the table because left, which have got the support from Hindus, that is getting decimated. Slowly that votes are coming to BJP. Now Muslims are also getting divided. Christians are also getting divided. Tomorrow Prime Minister is going to meet the Pope in Rome. Therefore, that will also have a major effect. In nutshell, I say, Kerala is going to be the BJP way in another 5 to 10 years, thanks to Raju Chandrasekhar's leadership, and he is Shwendu Adhikari of Kerala. Oh, Shwendu Adhikari of Kerala. All right, sir, because that remains to be seen if that really happens. But, Balan sir, as far as representation is concerned, do you believe that that is a kind of equivalence that Congress has managed to achieve with the alliance partners? Because that is what is required, balance and representation. നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ബിന്ദു കൃഷ്ണ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. So Bindu Krishna, one of the women ministers there being sworn in. Yes, Mr. Balan, what is your opinion? When it comes to the balance that the Congress party is seeking to hope that there is representation amongst the coalition partners.
See, Kerala is not a theocratic state, it's a democratic state, it's a constitutional state. There are representation to all. Having said so, the left is for inclusive development. Inclusive means development of all sections of the society. Whereas the BJP development and growth is exclusive. Exclusive for the awareness underage. BJP's daydream, it will never flourish in Kerala because people of Kerala are intelligent and secular minded. They know what that is Kerala, will create a divide, sir. They will Don't not say that as far as then you are creating a divide between other states then, sir. Communal ideology. No, And sir. Rajgopalan is Apart from concerned, people it is a coming in from other daydream. states, they are not They will secular never and come to intelligent. power. No, Mr. Balan, you need to clarify on your statement, sir. Everyone is intelligent, Kerala is more intelligent. And just because You it has only said voted the Kerala UDF is government into intelligent power. people, I mean, they never JVC, what is the kind of communal difference? Is this the divide and rule kind of an opinion? Yes. This is the reason why the left Mukh Bharat is taking place. This man has the audacity to come on the national channel and say that what he says is that the rest of the states are not intelligent. The same thing was talked about Bengal. They said Bengal is intelligent and BJP will have no place in Bengal. They said Assam, there is no place for BJP in Assam. എം ലിജു എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. എം ലിജു എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. Mr. Balan, would you clarify on your statement, sir? Because if you draw such lines of comparisons with other states, sir, that is not going to come across and reflect in the right manner. No, what I mean, no. No, you saw what happened in Tamil Nadu. You saw what happened in Tamil Nadu. Because if you believe that every state having the democratic right when it comes to exercising you want me to comment on Tamil Nadu? No, sir. See, the such people kind of statements have that no have been made by political leaders, sir, Madam, and we've seen the consequences. Please listen to me. No. See, in Tamil Nadu, the people could not differentiate between the real life and the real life. They voted to a person who has no political background. There is a person who is born in. Then does it mean that they did not have in that dispensation either? That's the mandate of the people. Sir, then you have to make up your mind. Are you questioning the people will face it? Democratic right to vote? The wrath of the government. And just the lowest because the election salary. results are not in your favor, sir, you need to make up your mind. No, that's what I am openly telling. They don't know the differentiation between the real life and the real life. They believed real. They have forgotten the real. There are so many reasons. We will debate on that. At the But end as of far the as day, it's a mandate of the people that you need to respect, sir. If the election results are not in your favor, doesn't mean that you disrespect the people's mandate. Mandate of the people is subject to analysis. Mandate of the people is subject to analysis. Yes, analysis in what form? Might is always right. JVC was the only analyst who had come out to actually give that kind of... KM ഷാജി എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും
ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസ്സാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ KM ഷാജി എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. Right, JVC, analysis that we have done as far as Tamil Nadu elections is concerned, the Keralam decision, do you believe that it was neither impulsive nor entirely faction-driven? Is it a gamble that the Congress party seems to be playing, emerging from the recognition of the leadership choices that the party has been making? See, I think, we need to understand that we need to respect people's mandate. At the same time, I would like to ask Mr. Balan, if so is the case, then why is the left parties offering outside support to Mr. Vijay and TVK? Congress has made its choice. Congress has been allying with DMK for a long time. And now they've ditched DMK because they know pretty well that DMK is a sinking ship. And they've gone in favor of Vijay. And Vijay in his first election has scored very well. But that doesn't mean that he's going to keep scoring in every election. And more importantly, Vijay has made a statement today by not coming to the Kerala's Chief Minister's swearing-in ceremony. He should have come because they've chosen to ally with him. But he has chosen not to come. And yesterday we've also seen that in Kerala also TVK's party is slowly sitting up things. So all in all, I would like to condemn what the left supporter made the statement in the last few minutes time. He cannot be saying that one state is intelligent, another state is not intelligent. One state is democratic and another state is non-democratic. And BJP has no place in one state. He is not supposed to make those kind of comments. Yes. It's Mr. Kadvai, would because you of these also, comments. what would be your remarks on such kind of statement? Because when it comes to Kerala, sir, of course, when it comes to being one of the most literate states we are looking at, there are young voters, there are urban middle classes, there are sections of the party cadres that are actually looking up to leaders with a combined ideological clarity and also with that kind of communicative energy. That is what is required in a political leader, barring from any party that he represents. Absolutely. There are two things we must remember. First, that mandate has to be respected in a democratic setup. That's very important. Second thing is, we cannot just wish away because some political party or a alliance has not won. That does not mean that that political party or that ideology is eroded. We have first passed the post system. Anybody getting 40% votes still has roots in society. So that must be remembered. We cannot say that, they're left Mukh Bharat. Left is getting votes. Of course, they're not getting enough seats. So that is actually also a flawed argument, as is that people are not intelligent. So I think when it comes to democracy, we must accept, democratic right, and we must accept that verdict, particularly at a time when a government is taking oath. We cannot be finding fault with voters. Yes, But at least to say sometimes that left needs to is be given as far as when it comes to the government as it takes shape and as it begins with its work there for the people and its aspirations, Mr. Shekhar Iyer, because although BJP's electoral footprint in Kerala remains limited, but there is a lot of ideological influence and a lot of political messages that continue to shape the state's political debates, sir. Absolutely, Amrita. You see, the Kerala politics has been determined by the nature of the demography of the state, number one. And number two, voters of Kerala, no matter which part of Kerala, they are highly demanding in performance of their ministers as well as their representatives in the legislature. So you will find compared to, MPs and MLAs of other states, Kerala MPs and MLAs will always, be very, very tuned to the needs of their, constituencies. We can see them, the way they raise issues in Kerala, in Parliament. And, it's a very highly demanding job. I'm not saying that voters in other states do not expect of the representatives the same. But in Kerala particularly, the parliamentarians or the legislators have to, do a 24/7 job. Just now that the elections are over, doesn't mean it is over. It is end of the story. They have to keep visiting their constituencies. They have to keep
keep on raising those issues both at Trivandrum level, also in Delhi, wherever a central intervention is required. Yes. So therefore, for all these people who are taking oaths today, it's a highly demanding job, no matter to which constituent of the UDF they belong. That is, and one more thing, Amrita, in this swearing-in ceremony, there are at least two ministers who will only be functioning for 2.5 years. Particularly the Kerala Congress representatives, it has been agreed that they will be there for 2.5 years, and after that the next member of the party will take over. That's what I meant when I asked for a certain regional balances is something which, Congress in the state is trying to achieve from here, because that is the kind of representation, because there were reports suggesting that many of them have been left out, those with, far more deserving candidates. Let's go back and dip in once again to the ceremony. ഞാൻ VE അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസ്സാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ VE അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. All right. Well, Mr. Balan, would you, go back and reconsider your statement, because the bigger the mandate is, the bigger the responsibility of the opposition as well, because VD Satheesan taking that pace, succeeding electorally, would actually depend on the governance narrative and also a lot of organizational discipline, opposition strategies, and the voter sentiment. Here is where the challenge actually begins. The challenges begin because he has to deal with the central government. His governor is deputed by the central government. The center and state relationship is at stake. GST sharing is at stake. Then interference of the central government on every sphere of the education, forest right, all the rights of the people is at stake. And let us see how he handles the central government. Surprisingly, it happens when the UDF gets a mandate. That becomes a difference of opinion, especially when it comes to other states, whether be it in Karnataka or in Himachal or in other states as well, and even in Telangana. I mean, are you in a way trying to draw any kind of equation, especially when it comes to the election results, may or may not go in your favor? I mean, this is something which we often call as an excuse or a bahana. Let's dip in once again to the ceremony. ഞാൻ സിദ്ദിഖ് എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സിദ്ദിഖ് എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.
Right, JVC, because as far as when we talk about the current conditions, and Mr. Balan was talking about, as far as the federal structure, a lot of pressure coming in from the center, but also the fiscal situation of Kerala needs far more serious public attention than it currently receives, especially when it comes to budget 2026-27 itself, has been showing towards structurally constrained fiscal environment. JVC? JVC, can you hear me? All right, Shekhar Iyer, if you can take that question, I'm just going to reconnect with JVC. The condition of Keralam's public finances and economic challenges that confront the next government. Well, Amrita, this was one of the issues raised by Satishan as opposition leader as to the public's expenditure of the government under Pinarayi Vijayan and the kind of returns that the state has managed to show. And you see, we all know about the Kerala model. The Kerala model has been talked about where most of the basics have been taken care of in Kerala. But the challenge in this model has been that it has reached a plateau in the sense what Kerala needs today is kind of job opportunities, investment opportunities, and a kind of a new growth model. That is what Satheesan has promised, that they will go in for ways and means to encourage more projects coming in, new enterprises, creation of new industries. K.A. Tulasi എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. K.A. തുളസി എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. All right, more ministers being sworn in, but yes, JVC, if you can hear me, because the new government, do you believe that it will face a difficult balancing act, especially when it comes to sustaining Keralam's welfare and developmental model while also managing the rising fiscal pressures? See, the rising fiscal pressure is basically because, the Kerala model itself has been a flawed model. So when I say flawed model, because welfareism is one thing, but development is another thing. Because we have seen a lot of welfare models as far as even in Modi's model of governance itself. Because, either it be LPG stoves or for that matter, the toilets and electricity connections, there's been a lot of welfare. But at the same time, development needs to come. Industries need to come. Without industries coming in, I don't think Kerala model can sustain. So what efforts are they going to take as far as to bring industries are concerned? And more importantly, the mindset of people need to change. I'm being brutally frank here, because people there are more towards the protest model, protest minded. And as long as you're protest minded, no industry, no businessman, no entrepreneur would be interested in putting up the shop. Because, every second day protest happens, because this has been the bane of left-oriented politics. The moment a Keralite exits Kerala, his mindset is completely different. Why do they thrive outside Kerala? They thrive outside Kerala because they are really hardworking. But inside Kerala, the mob mentality comes in. The moment mob mentality... O.J. Janish എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.
ഞാൻ ഒ ജെ ജനീഷ് എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. Right. Mr. Balan, as far as the development model or the Vikas model is concerned, where do you believe that the Congress government in the UDF, UDF-led government that we are looking in the state of Kerala will be following and leading with examples? The Khatakhat model in Karnataka, or actually implementing when it comes to the guarantees and the promises that have been made by the party leadership? See, every government is promising the freebies only. Be it a Prime Minister of India, in West Bengal, be it in Bihar, they have no any other thing because the central government keep on shutting all the public sector. See, the Thiruvananthapuram airport or any airport in Kerala is just handed over to Adani, and the workers in those areas are reduced to contract labor. They are paid just 10,000-15,000 rupees. Mr. Sriram is talking about the development. What sort of development the Uttar Pradesh government is facing? What sort of development Bihar is facing? Why people from Bihar and Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, BJP-ruled states are coming every day to Kerala in search of job? Every day they are coming to Bangalore in search of job. What type of development? Sir, that is something that I am unable to understand from your public statement, sector is shut. Why is no, isn't Kerala a part of India? Isn't Tamil Nadu a part of India? Isn't Karnataka a part of India? Am I not an Indian citizen? Are you not an Indian citizen? Every state is part of India. Yes. So isn't there free will? Isn't there right to, earn your living? When my airport is handed over to private, when my land is sold to a foreign you corporate, can raise your concerns I have a duty beyond to going protest. the lines of dividing the people into states. My environment. The concerns that you have been raising, Mr. Balan, should go beyond the lines of creating a divide when it comes to the people, I am sir. not dividing the people on communal line. It is the BJP. You are dividing the people on the lines of the state, sir. North versus south divide, sir. No, he is dividing in the name of caste, creed, religion. I never used the word Christian. You are straight away saying that why people from UP, Bihar should actually come to Kerala to earn their living, sir. What I said, see, when people are, what I said, people of Kerala kept communal elements at bay. Therefore, I complimented them. Nothing wrong in that. But you will compliment the people of Kerala, but you will not compliment the people of Tamil Nadu who chose Vijay. Definitely, I am not complimenting the people who have chosen a cinema star. Trusting is real life. Well, sir, then I there don't has compliment. Cinema has been an intrinsic part of Tamil Nadu politics, sir. You need to go back and read a little bit, especially when it comes to how deeply they have been interested in Tamil Nadu politics and how, they've got development to the state. I have studied the Yes, life but of we are people talking of about the Tamil political Nadu transitions in under the Kerala. leadership of They are no India, longer just merely Jayalalitha, symbolic Vijay. exercises. They are now becoming a test of the party's capacity and also to understand the social aspirations and the institutional realities there. So this is exactly what we are now looking at, the big challenge that the VD Satheesan government is now going to face. All right, we just got to have to head into a very short break. News and updates continue on the other side.